Welcome back to World Travel Food and Me. This is the Abu Dhabi cities. Now I'm going to Mina Fish Market. Let's go. This is the Mina seaport. Abu Dhabi Fish Market is the one of the oldest and largest fish market. This is the Abu Dhabi Fish Market, the largest fish market in Abu Dhabi. This is the best place to buy all kinds of sea fish. ಅಬು ಧಾಬಿಯ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದು. ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಒಳಗಡೆ ಏನೆಲ್ಲ ಫಿಶಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. This is the crabs. This is the salmon fish, deshi fish. Humour fish. This is the sweet fish and pomfret fish. This is the sardines fish and mackerel, tuna fish. This is the prawns, pamphlets. Tiger prawns. This is the humour fish. Very tasty fish in humour fish. Humour fish is the two type of the fish. What is your name? This fish. This? Yeah, this one fish. This Lalabia? Yeah, this Puri. Yeah. This is the black pamphlets. This is the pink perch and this is the Arabian Safi fish. This is the beautiful orange crabs. This is the tuna fish. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಬಗೆಯ ಫಿಶ್ ನೋಡ್ಬೋದು. Here clean as well of the fish for here. Fish market inside, also 5 restaurant for here. Fish restaurant.
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಫಿಶನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಯಿಲ್ ಫ್ರೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ. ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.